Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Chambonyora message chema. Murise, Murise guys. How are you? Murise. How are you? How are you? How are you? The youth, come let's talk politics and Christianity. Jofambirana. So come let's talk. Let's have constructive. It's a discussion. It's a discussion. It's an open discussion. For and against. Vanosupporta my emotion yekuti Christianity fooled us and politicians killed us. Vari kuti aiwa penyu ri wrong munouya mosapotawo. Vari kutiwo vari kusaidhira the motion munotiwo ichokwadi. Then we discuss. Why did I feel kuti we need to discuss this? Because first and foremost, Satatanga, I want to pass my heartfelt condolences to the family because they've lost their father, they've lost their husband, and they've lost a family member. But isusu sema Zimbabweans, we are reacting differently to the whole news. Tukureacta zvakasiyana siyana. Why do you feel kuti at this juncture the world is divided when others are mourning, when others are celebrating a life 100 years, then others have negative things to say? So let's talk about it. Food, you for us, he was the great benefit. Exactly, this is what I want. Someone, Aripam Soro says, that's true, he was fake as old as he was. Aripazasi pachondovati Ezekiel Guti food, you for us, he was a great benefit. So this is why I brought this, kuti let's discuss. This is why I brought this, because already people that are watching now, there are people that are it's true. And there are people that are saying, "Jiri wrong." So I'm not the only one, but I'm not going to give my judgment. I'm going to be there to direct people to say, what are your concerns? Inini, I am supporting the motion. Yekuti, he fooled us. He is not different from Van Vezanu PF. But he felt kutishoni akaenda on the platter Christianity. Zvinoita kuti life yake iite easy. People don't get to criticize him. And then he achieved as much as everything that he wanted in the name of Christianity. So, ladies and gentlemen, I just want you to understand the background of Christianity, where we're coming from. Isusu sema African people, right now, as my African people, kunyanya ma African people, ndisino follow Christianity, which is a good thing. I'm not saying there's anything wrong with Christianity, but Christianity inowanikwa kwakawanda kuma African people. Ma Asian countries namate mwari ameno vanonamatawo zvavo. Kunana Dubai, area yeku Dubai ameno kuti inonzi chiri pakati apa. Kunana Dubai, ana Dhaka, kwanga kune World Cup vanonamatawo their own also. Munom Cape Town, I've realized that Cape Town in more Muslims than Christians. And of all the religion groups that we have, Christians isusu ndisino suffer and this kutombunyepa. Ukaona a lot of Christians ndisino nyanya suffer. And ndisu tino ita, I don't know why our culture ichiita kuti tive so blinded. We have become so blinded kuti even thinking ability yedu, it becomes so overclouded. I don't know what. Kana kuti belief, kana kuti fear, kana kuti ichi, I don't know. Right now, as I am speaking to you, we have a group of Christians that feel kuti by kutenga wristband, kuchaita kuti ndite mufumi. Right now, as I am speaking to you, we've got
Ma-Christians anoti ndikatenga mvura zvinoita kuti ndiite mufumi. Right now as I'm speaking to you, we have Christian people that believe kuti izvoni ndikaenda kuna papa kana kuti ndikaenda kuna muprofita anoita kuti ndiite sei zvinhu zvangu zvisovheke. We have become victims of our own religion yatinofollowa. You and me, even me inini included, we have become victims. So why do I want to talk about Zimbabwe? Guti is a Christian leader that has lived 100 years. And then we have Robert Mugabe that lived so many years as well. And we have Idi Mnangagwa seated on the crown kuZimbabwe. Arikutonga atizivi kuti acharetire rini. And all these three, vanhu vaiwirirana. Guti was very friends nana Idi Mnangagwa. He was very friends nana Robert Mugabe. So at the end of the day, but it's something I'm looking for on my phone. So at the end of the day, we need to talk about this. Kuti, why in the group? So how did you fool? Oh, Hansi Natatenda, he was a man. He was a man in the Rhodesian. I want to answer you, Tatenda, Kuti, he was a man in the Rhodesian government. So how did he fool us? After ZANU-PF came, I personally think Kuti Guti was an elder. Angari munhu mukuru even kuna Robert Mugabe. I'm answering Tendai G. Guti was an elder. When he died, he was angari 100 years. He was an elder kunana Robert Mugabe. He was an elder of everyone. He saw what was happening in Rhodesia, the good life that people were living in Rhodesia. He saw Anna Robert Mugabe looting as an elder, as a Christian leader. If you don't understand the influence and power that Christian leaders have, let's start from there. They do have the utmost power, my Christian leaders. That's why ikochinorukuona kuti Idi Mnangagwa akaenda kuma Christian groups kuti awane campaign. So going back to Guti, after our Rhodesian powers, ne? He was able kutsura na Robert Mugabe. But the fact that he also had joined them, there was no way you could sit down and say kunana Robert Mugabe zvamakuita zviri wrong. He was the Rhodesian government. He saw how people were surviving. He saw how people had suffered. He saw how the independence came. He saw how Zimbabwe deteriorated from white supremacy to black supremacy. He saw that there was no independence in Zimbabwe. He saw that the kids of Zimbabwe were suffering, but he didn't say anything. He went on kunodya on the same plate nana Idi Mnangagwa. To everyone, angachinda kuZAOGA, and arikufila kuti they've lost a leader. I'll continue saying my condolences. But I have questions for people that have been going to church for 100 years. All the years that I've lived, Guti has been alive. So it means Guti for more than 40 years, he's been in existence. There's a lady akaita seni, there's a male akaita seni who are in their early 40s. Mangamchienda kuZAOGA. What have you benefited as my members ekuZAOGA? Because Guti is one of the biggest names in SADC. Do you ZAOGA people have my membership? Okay, there are so many schools angakava kwana Guti. There are schools ekwa Guti. There are hospitals ekwa Guti. Imimi maZAOGA kana makunorapwa kwa Guti who have been for 40 years going to church kwa Guti. Muchibhadhara ma tithe and offering enyu. Muchibhadhara ma whatever munobhadhariswa ku church. Iko zvino. For the past 10 years, for the past 20 years, munombowanawo ma-discount here. Do you people have any shares in the properties that Guti has acquired in the 100 years in Zimbabwe?
Do any ZAOGA members vakatombopiwawo madividends here kuti you have been faithful supporting ZAOGA? Saka takuvaka a hospital, takuvaka a school. We wanted 1,000 members kuti vave shareholders of the school. Do ZAOGA people have anything to say to the name Raguti? Kuti this is what we have benefited as the followers of the Guti ministries. Oh, you are just like Inini. Are you just in my poor voice, Inini, guys? Oh my gosh, Christianity no pusisa. Musa rampai kupusiswa. Pusaya simusavume kupusiswa, guys. Do you guys have anything? Iko shino muri kuchema kuti Guti afa. Do you know how much that man has acquired from Zimbabwe? Do you know how much imimi magamchi badarama tithe and offering, the empire that you have built in his name? Murukuzviziva here. Does anyone angachienda kuZAOGA for 40 years or 50 years une mashares here unawo kuti inini I have been a member weZAOGA? Ndinewo 10% yandakasirwawo kuchikoro chiri kumashingo kana kuti kuchikoro chiri kuashimba kana kuti kuchikoro chiri kupi. Imimi sema ZAOGA, I think this is what people should start understanding. The same trend ingaichitwa naGuti, because Guti has been the eldest when it comes to Christianity ku Zimbabwe. The same principle dzaibira vanhu is the same principle dzakuitwa nana Makandiwa. Munotengeserwa zvidhina zvekuvaka the church yaMakandiwa. Makandiwa anovaka a church in his name and his children's name. Iweneni unoramba uripovo. How does that help you as a Zimbabwean? Amusikuona kuti as Zimbabweans, we've been fooled with this thing chinonzi Christianity. Murikuzvinzwisisawo. Like me, hate me, but I am telling you the truth. Kuti the biggest problem takaita isusu as Zimbabweans. Takagamchira Christianity and we have been following blindly. Our leaders varikutitungamira sema leaders ekuchurch vese imbava. They do not have interest of the people at heart. They are not Christians. They are there to acquire wealth through poor people varikuva follower. Anti murikuzvinzwisisa. This is why you see your leaders who go out of their way to become business people. This is why you know what? I'll tell you the truth. I have witnessed Walter Magaya achitaura. And in my opinion, Walter Magaya is a business person, not a prophet. He is using that platform to fool people, to acquire Shaharkuda as a business person. He will come and talk to you about my stance. He's benefiting from my stance. He is a business person. Kanavan vachita ma Christian leaders. Right now, this is where the ZAOGA community, as big as ZAOGA we are. Ma ZAOGA, the church ZAOGA has always been there. I remember Ndichikura as a child. ZAOGA has always been there. Iwesem ZAOGA, you've been going to ZAOGA for 20 years. Is there at any particular time pakambo uya your elders, your leaders kuti trikuda vanhu vavewo ma shareholders in the properties that triku acquire as the ZAOGA team? Maka benefited chi? What have you benefited? Because iwewo uchatuka inini kuti peni, you're talking rubbish. But right now vanava Guti vasara vane fum, vasara vane wealth. Vanava Guti vasara vane wealth. Iwewe semutendi wangochi contributor, you have nothing. You do not have shares. Why I am teaching you this is kuti, as Christians, you need to wake up. We need to wake up and start thinking about finances as well, because our leaders vanofunga finances. Your leader arikukutungamira ku AFM arikufunga mari first before iwewe. Guti was thinking mari
when I am gone, family yangu iri kusara ine chii? Mese vekuZAOGA chero mukachema, chemai mune tariro kuti yes, you will go to heaven. But what are you leaving your kids with? Hamuna. Muri kuzvinzwisisa? We have been food. Just as much for 45 years, we've been food. neZANU PF. They keep fooling us from the angle of Christianity. Makamboona munhu ari dosa also. Kana ndikati munhu ari dosa also. Fungi, they don't give themselves a moment to think. Chaaudzwa ndicho chaandoti yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, mfundisi. Yes, baba. Kuti umbogayawo wega ufunge kuti tikuitei. What are you doing? Kutasira vana vake fuma. Google right now kuti how much does Ezekiel Guti in his death on or worth yake ane mari dzakawanda sei? Iwe semuZAOGA for 50 years dzawararama pasi pano uchienda kuZAOGA every day uchibudisa matithe and offering uchibetsera umwe murume kuti asiyire vana vake fuma in the name of ndiri kunamata. Handisi kuwanzira vaGuti. May his soul rest in peace. He was a clever man. He was a clever man because he managed to manipulate you people and he achieved what he wanted. But ichasarira iwewe because iwewe ndiwori mpenyu. For how long are you going to be food? Nevanhu vanouya vachizviti maChristians and you follow blindly. For how long iwewe as an African person you're going to be following people that come and say, hey, papa, vakudirai mvura, vari kutora fuma yavo vachienda. Kamwe kaya kaive kunoku kekuMalawi, kainzaniko kekuMalawi. There was this guy wekuMalawi munomu akadzingwa, ainzaniko? Bushire, yes, Bushire. Akadzingwa muno muSouth Africa achinzi Impava. Makamboona vanhu vakafa here nokuti Bushire akadzingwa. What has changed to people that were following Bushire? Nothing. Did you die? Nothing. Did you get poor? Nothing. Hapana zvamakamboluza, hapana zvamakabhenefita, but akatodzingwa onekwa kuti ari kuba. This is where I'm coming from. Do you know kuti 3/4 of my church congregations are kuAmerica? Vanhu vanopinda macongregation, they become shareholders of the businesses anenge achiranwa nemachechi. You have the right, you are entitled as a member kuvewo pamashares echurch, properties that the church are building for you. You are allowed to be members of them. Mildred, inini ndichava, but iwewe, I swear upon my living God, you shall die in poverty because you are ignorant. Your ignorance is the one that will take you to your grave. Uri a poor little something that will not be worth to be spoken about. I'm glad I can read through the lines. I feel I'm bold enough than Iwewe. Because all you think or all you do is you worship other people. Why are you even urkundituka kuti ndive pa page pangu? Ndikutoshanda ndikutowana mari iwo uri busy kukomenta kuti ibvapo. And I'm not only kuti ndikuwana mari, but inini ndikutokueducate kuti don't be food. Do not be food as a human being. Think. Chimbogara pasi uti chero wristband dzawakatenga, wristband makatenga kapera ini chikopa changu chandinopfeka chitori nani because ndochipolisha kana chaenda ningirikini. Wristband amakatenga akabenefita napapa. Iwewe zvakakubenefita chi? Wakaona basa here rawakaona here? What have you benefited from buying zvidhina zvekwamakandiwa? Makandiwa benefited kuvaka church yake. His kids are sorted for life. His children are sorted for life. His future generation and generation chero vakasazo namata Mwari, they are sorted for life. Iwe vana vako vari sorted pai. Just like we've been saying kune vanhu veZANU PF.
Yes, ZANU-PF is okay. Hey, ZANU-PF is okay. We can't change the ZANU-PF. We can't change the ZANU-PF. Vana va Idi Mnangagwa, they are getting sorted for life. Why you and me are suffering? And we look ignorantly. Some Zimbabweans, this is how foolish we are. Instead yekuti izvoni tinyasotarise the things that are on the ground, unoona rimwe zimunhu rinenge riri zimuhardcoso wakakolonizwa nechristianity ndosaka wakapusa. And don't think everyone is that dull. We can't. We've been liberated. Anamai vedu, they did not understand even the Bible kuti raibva kupi ku left kana kuti richienda ku right. You can read. You can read the Bible. You can interpret the Bible. You can see where the false prophets are. Kana kuti izvoni, even the system, when it's manipulating you, you can see. Ndosaka makaendeswa kuchikoro. After all, education yacho was there to make us look silly, takapusa. There's nothing chiri proper about the education as well. It was just a way of yekuti tirambe tiri enslaved. So hapana chinomboshamisa kuti educated or not. But even if you see an educated person, ari anotoenda ari so blindly kunonamata, and people steal from you, and you're okay with it. You're okay with it. All right. And the people from ZAOGA are blessed. I wish and I pray if they are blessed, may they continue being blessed. If the Holy Spirit has anointed you guys, rambai makaramba makadaro. And I hope, because you guys have been blessed as vanhu veku, I hope there will not be fights. Because already there are rumors. Why I am even coming to you. There are fights already. His body has not even gone cold. Mufundisi wenyu hasati atonhora asi vanhu vakutorwira chinzvimbo chekuZAOGA. Tichakuonererai dhirama. Hapana asingaide mari. Just like, if you want to understand the struggle or the things that are happening kuZAOGA, torai nyaya dzekuZANU-PF. Vanhu veZANU-PF vakaona kuti Robert Mugabe ndiye akubhenefita ega. Vakati ndatimubvise pachigaro timbodyawo. Vanhu vekuZAOGA vanga vakamirirawo, leadership yekuZAOGA yanga yakamirirawo kuti Guti anga achidya ari ega. Mbuya Dhoka hospital ndeyaGuti nemhuri yavo. Ukatarisa matitle deeds haana kunyorwa kuti ZAOGA members. Anyorwa kuti Guti nezita remukadzi wake. Iwewe uri busy kutonditukirira pano. Oh my gosh. Ruramai, let me tell you something. I'm a Christian. Ndinonamata Mwari wangu straight. I don't believe in papas. I don't believe in mapostori. Direct phone call to my heavenly Father. That's why I'm a better person than 3/4 of you people. Hansi, oh my gosh. Who's told you kuti if you are a pastor, you will never face judgment day? Papi mu Bible pakanyorwa kuti if you are a pastor, if you are a pastor, you won't face judgment day. Who told you so, guys? Who said kuti if you are a pastor, you won't face judgment day? Munoverenga Bible ripi imi vanhu vekuZAOGA ibi? Is there a Bible kuZAOGA kana kuti kuZAOGA kwakafanana nekumapostori vasingaverenge Bible? I'm just asking because I don't know. I've never been mudore kuZAOGA. I have never been. I don't even know kuti vanodzidzisa chi. But I know it's one of the church tang. Mona handisi kushora church. Handisi kushora church. Ndiri kuti iwewe semuZAOGA, what have you benefited from being a member wekuZAOGA for 30 years? Handisi kushora church. Get me right. I am not shoring the church, but I am saying, iwewe semu member wekuZAOGA, what have you benefited for 30 makore aunawo kazvibvunza kuti inini semuZAOGA, what have I benefited? Because vaGuti today as a leader vabenefita Google kuti vaGuti vane mari yakawanda sei. Then uchazviona kuti
pane something chaitika. Chimbogugulawo, ungogugulawo chete. Noti kuti zvanyorwa napeni. Gugula kuti mufundisi weZAOGA anonzi Ezekiel Guti ane mari. Ugozodzoka ndiudzawo wega iwewe. And then as leaders, we know that our leaders are not there to accumulate wealth in this world. Our leaders are supposed to lead our souls to heaven. Kuti tive better people, kuti tizopinda umambo wekudenga. Those are our leaders. But if you see a leader achichaka mari, anonzi worldly wealth, possessions. Let me tell you, I did history, so I'm allowed to criticize. There's no one, even the Roman Empire, kwacho kwakatangira Bible, we are allowed to criticize because people are allowed to think. Do you know kuti Alexander the Great, paakafa, he requested kuti kofini yangu, kana ndakuinda mandiviga, I want people to understand kuti fuma yepasi haiende kudenga. The fuma yepasi will remain pano pasi. Akakumbira kuti itai kuti pamunondisa mukofini yangu maoko angu abude panze. Maoko ndabude panze kuti vanhu vahwisise kuti fuma yese yandaive ndichiita ndiri greedy, ndichitorera innocent people, iri kusara pano pasi. So at the end of the day, kana vaguti vanga vakaita millions and millions of dollars under the pretense yekuti mufundisi wekuchechi. Iso kudenga muchandiona ini peni ndiriko ivo vasiko because Mwari haasi wavaguti vega. You need to understand that. Imi vanhu muri kutotonga pano papage pangu ndimi munotori nhema because you are already saying kuti vaguti vatove kudenga matotonga matopedza judgment yaMwari. Life does not go like that. Remember, I am saying, iwewe as a Christian, you are allowed to think. The biggest problem that we have is ma-Christians disitiri lazy kufunga. Ma-Christians maavene hunu wekufunga kuti ma-miracles will come by your doorstep by idolizing or worshipping another human being. That is the problem we have with our Christian communities. Ma-Muslim vanonamata bhuku ravo, but at the end of the day, munovaona ma-Muslim achishanda. There are no miracles anoitika kuma Muslim communities. The Jew people work. There are no miracles. Havaitwe zvekuti endonotenga wristband, endonotenga mvura, endonoita say. They work hard. They think. They understand kuti tese we are praying for our souls kuenda kudenga, not kunonamata munhu. It's up to you what you believe. Guti apedza jeni yake. Apedza jeni yake, achatongwa na Mwari wake. Just like ini ndichatongwawo na Mwari wangu. But I'm encouraging you to understand kuti even that Bible, rakanyorwa kuti there shall be false prophets. They will come. Vakanyasofeka in good tidings. And if you are not very careful, you shall follow in your thousands. Iname Seventh Day Adventist ndokuimbira iBhayibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation. Because ini ndoverenga Bible. King James Bible. The King James Bible. So iwewe, it's up to you. Nyaya yasara izi yekuti kwai tiri kutuka vaguti, tiri kuwanzira vaguti. Nyaya yasara ndeyekuti iwe semtendi, what are you following? Iwewe as a Christian, do you think also? Do you use your mind to think kuti zvandiri kuita izvi ndezvekupenga? Or you limit yourself uchiti kwai papa havazvidi? A lot of the girl child muri kurepwa kuma-church muchiti kwai ndipapa. It's happening. A lot of vana vasikana vanoenda kuma-churches munorepwa. The most rape cases anoitika kuma-churches. Zvinoitika because you worship people. You think kuti zvoni vanhu vanenge vari muma-church vanhu avaite ningirikini. They are bound to, they are super heroes or ma-angels. Asinga kana vachi commit a sin, then we are allowed to let them be. It's up to you.
I'm not judging. I'm saying to you, wake up as a Christian. Wake up. It's not a lie kuti ma-Christians in the whole world ndisi tiri dhao. Isu sema-Christians ndisi tiri dhao. The Christian community ndisu tiri dhao because we have tend to worship people. Pane kuti ti worship our creator. We are busy worshiping people. Mukaona munhu akuitirai kana kuti akaba mari, you think kuti hanzi some truths there. You know what? I was following this other guy, Ariku America. And he says, Christianity, when you are a Christian, it's about your revelation kuzopinda kudenga. Christianity is about your soul kuti uzokwanisa kuve kudenga ramangwana. Any worldly wealth has got nothing to do with you being a Christian or not. Don't misplace your thoughts and thinking kuti Joni as a Christian ndikaenda ndikanamatirwa pakaitwa ma-miracles ndichawana what I want in the world that we are living in. Christianity is not about your worldly wealth. It's unfortunately we have leaders vanouya vachilida isusu dziri mbavha. And because isusu sema-Christians, we are the laziest people in the world. We are very lazy. Tinotanga kuoshipa munhu tigotanga kubhilivha kuti the miracles are going to make us become rich. Unenge wakagaro chinoverenga Bible chifunga kuti iwewe usina kuaplya basa ugofunga kuti basa rinouya because wanamatirwa napapa. Muri kufoseredzwa kubhadhara mari mumachurches. This is not about veZAOGA only. This is about Christians as a whole. Ma-Christians, ma-leaders edu ari kuti leader. They are just greedy people. Individually, they are looking for wealth. They lead my churches as individually. Guti church izvezvi guys, think about it. Munhu anoita 100 years asina kana success. And mese makagara muchechi muchitoti vaguti vari kutigodera. Hi guys, get away you people, man. Aiwa, guys, let me just say this. veZAOGA hamuna kusiyana nevanhu vekuZimbabwe vasingapinde church. KuVeZAOGA makafanana nesu vatadzi vacho isusu. Because how can you let someone lead a church kusvika 100 years ari muleadership? Saka muchechi meVeZAOGA hamuna ma-young people vanofungawo vakahwisisa bhaibheri here. Are you telling me kuti there are no young people in the church that could have said, even Ezekiel Guti at 75, 80, he could have said, I am now getting old, but I need to appoint another person. You train the next generation iri kuuya kuti kana ndabva. If he had the interest of the people, vanga vachimunamata, he was simply going to appoint my successors, even 3 or 4 people could lead the congregation. Momirira kuti munhu ave ne100 years. Momirira guys. Oh my gosh. I pray for Africa. As an African person, I pray for Africa. I pray for mental the mental liberation, mental freedom to all of us as the African community. It's a sad story. It's a sad issue. Kuti we are living, even after maendeswa kuzvikoro with our parents fought so hard to liberate us from the struggle, but we have been to continue. Tichiva later down is our parents. It's sad.
if you have a mother vakanga variko muhondo dzekuRhodesia, either they are still alive or they died, we are letting them down as a generation, because we can't. Zvatiri kuita political wise, we have failed. Christian wise, we have failed. I'm looking at a person, I'm looking at a congregation that can allow 100-year-old men to run them. Just like Mugabe, that's where we are. We have gotten reluctant. We have gotten so comfortable. We are not responsible as human beings. Hanti muri kuzvinzwisisa? Sorry dear, sorry. Hanti muri kuzvinzwisisawo? This is what I'm saying to people. Kuti, we need to change. Zimbabweans, we need to change. In the region, tistasara, tiri kuita semapenzi. Mungavhaira zvenyu mukati ya learned people, but learned haina wisdom yatinayo. We don't have wisdom, sema Zimbabweans. We don't see things happening. We just allow people to lead us. Tichingoenda. Ivo vachiita life yavo. Imagine kana Makandiwa achiti zvoni, he is better than Mwari. As a pastor, akutowana mbiri yekuzviti I am better than Mwari. And then as Zimbabweans, we allow Makandiwa to run church yake kusvika vene 100 years. Muchakosora here imi kuZimbabwe imi? Muchakosora here? Because ndimi muri kuvapa mapowers. Your numbers, the more you are following zvinhu zviri wrong, ndimi munopa vanhu those numbers. Ndimi munovapa people that power. You give them the power. As a community yeZimbabwe, ndisi tinenge takarelaxa kuti yes, itai zvamunoda nesu. But for how long? For how long? We're going to sit down and your kids are going to ask you, kuti, but why? Semakakonewa kuita anything about it, and you will not be able to answer. Right now, kana daindanga ndina mai vangu vaipinda veZAOGA. These are the questions I was going to ask my parents angu. Vese vana imimi maivepo veZAOGA ichitanga. Ana baba venyu vari so like my hardcore members eZAOGA. And unovabvunzawo kuti dedi, makambotorawo here mashares? Pane at one point vaGuti vakauya vakatiwo tiri kutengesa mashares to empower people vari kufamba nesu muZAOGA sesangano. Because that's what he was supposed to do. Look out for everyone, not only his children. Atisi kuvaveka, atisi kuvashora, because he had only interest yevana vake. He had interest yemhuri yake chete, and not everybody else. Susan, wagonesesa, ndanga nchitotya kutodaro, but Susan wagonesesa zvawataura. Ndanga ndichitotya une mashares eKate family. Susan, inini ndakangwara, ndiri Kate family akangwara. This is why I'm educating you people. People think kuti I follow my titi blindly, but I'm not. Ndikakuratidza mari yandinohora every month pano platform, unorwadziwa, because ndakazviziva kuti my titi anorana page yake. My titi ane mafollowers. Inini ndikamufollowa my titi ndichatohora mari yangu, and my titi ndichataura nyaya dzako kusvikira ndafa, because page rangu rinobhadharwa. Andirambiswe rinobhadharwa. Saka to answer you, yes, because inini I am not a foolish follower, a wiser follower. And I always encourage people to follow for the content, not for my feelings. Follow for the content. There is nothing wrong kufollowa munhu. Inini ndichiwana pa page pangu pachiuya traffic. Andina munhu wandatadzira. Saka even uri Kate family pakuswerero chituka vanhu. Rega kutuka vanhu. Tarisa kuti how best can you be empowered kufollowa my titi. Chaga empowerment. How best can you get money out of it?
uri kuzvinzwisisa, not kungofollowa nemhepo kudai kuti ndiriketi family. I don't do that inini ndinofollowa because ndinoziva kuti ndiri kubhenefita, saka ndinawo mashares. Ukaona pandinomirizuka panoreva kuti pane mari. Handitombokunyepere. Ukaona pandinomira inini ndinoida mari. Pandinomira munondiona ndiripo. Pandinoziva kuti ndinenge ndichibhenefita ndinenge ndiripo. Iwe haungaende kuchechi 50 years uchiinda kuchechi uchinamata munhu achikuti bvisai matithe and offering, hamuna chamunacho, saka maendere chikuchechi kwake. Why? Vana venyu ana baba izvezvi your fathers, our fathers vatokura vachembera, havana kana share mabuildings, zvikoro zvina Guti. Vana venyu vazukuru vevanhu vekuZAOGA munoenda nediscount here kuchikoro? Are you paying any discount? You are not. Hamubhadhari madiscount. Inini izvezvi mutadzi wamuri kutuka panapa. Ndikaenda ndichiti ndakunoendesa vana vangu kuzvikoro zvekwaGuti, havandirambidzi kuti handina kadhi rekuZAOGA. Vachati, can you pay your school fees? Ndoti I can pay the whole year in advance. Vototanga kuti nditi madam makadini, because they love money. Iwe semuZAOGA wagara 20 years hauna 20 rand yekunobhadhara school fees yevana vako. Mwana wako anodzingwa. Ini mutadzi vachanditendera because ini mari yangu ndonovabhadhara gore rese. This is what I want you to understand. Sema followers. Munofollowa zvinhu zviri blindly zvisingakubhenefiti. Guys, muri kufunga kuti ndiri kujoka, ndoda kuudzai chokwadi. Vanhu veZAOGA maifana kupiwa zvimakadhi zvekuti izvoni muri mamembers. Zvikoro zvese, mahospital zvese, dai manga musingatoshayiwe kana one day muchitowana facility to the best. But the problem, munowoshipa vanhu. Kana makuwoshipa vanhu, hapana munhu ari mukongregation anokwanisa kubvunza their leader kuti saka zvamafunga kuti tiri kuvaka church, isusu sevanhu vecongregation tichabhenefitawo sei? Because the church is a business. The church is a business. The church iri business, iwe uri kutocontributawo. Saka at any point ukaona usingakwanise kusvika uchitaura neyo elders kuti dai maita kuti mamembers ari kubvisa mari dzavo every month vakwanisewo kuve nemashares, kuitira kuti mangwanawo isusu tichakura tigofa vana vedu vagosara vachibhenefita. You go a long way. But the problem yatakaitiswa neChristianity. Christianity yakauya nevarungu. You like it or not, verenga history, Christianity yakauya nevarungu. Izvezvi Netflix iri kuratidza Chaka the Zulu movie inonzi Chaka the Zulu. Go on Netflix muone kuti Bible rakaintroduced sei kuvanhu muAfrica. Richinzi nevarungu toda kutora mamaini nati vadzidzise Christianity kuti there is a power human being ariko. It is good to follow Christianity, but try to think outside the box ye Christianity. Look out for your wealth as a person as well. Pamuri kuvakirana pamachurch, you are entitled kumashares. Sit down as a church kuti isusu tavaka church inei. After tavaka church, tavaka hospital. What are we going to benefit? As my members, you are entitled to ask those things. Guti aidyana na idimunangagwa to manipulate you guys. Hamumbomudaire muchechi kana akataura nemi. Hamuvhunzi akataura nemi. Idimunangagwa izvezvi ari kutaura nemapostori. Iko zvino mupostori wese wekuZimbabwe akungoti kwa ED. This is politics. Politics ne Christianity zvinofambirana hand in hand. My leaders, they do understand kuti they can manipulate the African mindset yemunhu.
izvezvi pane a couple of people vari kubenefita kumapostori ari kudya naMnangagwa. Chaunga chese muri kutambura sesu, asi munenge muri mese muchingoenda muchingoti zvoni tiri kuenda kwaED, tiri kuenda kwaED. Ipapa ma-elections next month, mapostori ese ari kunovhota. Muchamaona mapostori akufamba nemotikari mpishi vatengesa nyika. Christianity ndio inokutengeserai nyika yepolitics yenyu. We need to wake up as the generation iri kuinda kumberi. Guti did his part. Don't let Makandiwa fool you as well. Don't let Wota Magaya fool you as well. Because mari dziri kuvaka zvese mabusinesses avari kuita imari dzenyu sema-Christians ari kuenda kunonamata. You are entitled to sit down and say, we want my shares as well. As members, we want my shares as well. It's up to you. Zviri kwamuri, if you're going to listen or not. Right now, vaMnangagwa vakaenda ku-AFM. Vanhu vese ve-AFM hamufungi. Uri kuvata nenzara kumba, but unoswera uchiti zvoni because Idi Mnangagwa akauya anonzani Makandiwa ari right. We keep in supporting blindly as Christians in the name of Christianity. Tukupusiswa tichivhuma kupusa. We are being fooled tichivhuma kupusa. For how long? For how long? Wakaenda kuchikoro 20 years, but 42 years tawana independence. Toramba tichingofamba blindly sezvaita namai vedu. Are we honestly for real? Are we honestly for real? Ask yourself as a Christian your integrity kuti what am I doing? Even if Mwari dai aiuya akandivhunza kuti ko iwewe wakaregere chikutaurawo unonzwa sei? Susan, that's what we are supposed to be saying. We need my shares. It's our right also as Zimbabweans to own something ku Zimbabwe ikoko. Right now, tinofunga kuti vana vaMnangagwa, they are the only ones who are entitled to the wealth of Zimbabwe. We think kuti leadership yaku Zimbabwe is the only one very entitled to the wealth of Zimbabwe. Tese as Zimbabweans, it's our birthright. It is completely our birthright. We are all over the world. Machina ndo vari kuenda achinotora zvinhu zveku and we look and we smile and we laugh about it. Worse more, we even insult each other over it. As a nation, Penelope ndeipi? Yes, Sazita. Guys, some Zimbabweans, sometimes I sit down and I grieve. Kuti tiri kuinda kupi as Zimbabweans. My elections, let's pray kuti my elections acharigwa. Are we also going to sit down and just watch kuti arigwa and we carry on as normal? It's up to us. It is completely up to us. It's a sad story. Sometimes ndinotombowa hasha. Ndototi saka Mwari kana imimi muchiona vanhu vekuZimbabwe tichiramba tichingotambura like this. Gee! Muri kuzvinzwisisa ndinotoita personal nenyaya yekuZimbabwe because I've had my part here life. Kwanda kuinda kwasara kunofa. I have children that are starting in their early 20s. They are looking for a brighter future in their own homeland that will never be there for them. Vana vedu voramba vachingofamba all over the show. For how long, sema Zimbabweans, are we going to be keeping running away from being responsible? Nekufunga and to say no. I think sema Zimbabweans, pane word ratofana kutanga kushandisa rekuti no. Kakaucha kekuti no. Wambotanga wafunga, even usati wati yes, because Zimbabweans takajaira kungoti yes, yes, yes. Start saying no. And then when you think about it, wagaya kuti zvinhu izvi zvandikuda kuti zvandati no zvinoita here kana kuti hazviiti, then kana zvichiita ozodzokera oti yes.
because culture kekungoti yes usati watomboterera wakungoti yes 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 ndizvo zvinhu zviri kutikanganisa. Albert, I'm not talking about Guti. Guti, so may he so rest in peace. I'm talking about you as a youth. You as a youth surviving in Zimbabwe, your responsibility that you're supposed to take over. As a Zimbabwean, where are we going when we allow the churches to abuse us? When we allow politicians to abuse us? Those are our greatest enemy as Zimbabweans on the ground right now. We have the biggest enemies, my politicians and my Christian leaders, Edu. Those two are our biggest enemies on the ground. Freedom yako yekuZimbabwe iri kuvharidzirwa nevanhu ivavo. Muri kuzvinzwisisa? Iri kuvharidzirwa nevanhu ivavo. Verenga kuti vanhu vanoenda kwaMagaya vangani, vanhu vanoenda kwaMakandiwa vangani, overenga kuti vanhu vanoenda kumapostori vangani. Vanhu ivavo vese, they've been compromised by their leaders kuti varambe vachivhotera ZANU-PF. Election yako iri kuuya next month. Where are we going? Dai ndanga ndirini Chamisa ndaitomboti. Inini dai ndanga ndiri Chamisa kuri kuti ndawina vaelection ndaitozombovharisa mamwe machechi kuZimbabwe. Nditombokunyeperei. Ndaitozombomavharisa but Mwari vakaita basa handizi Chamisa. Ndaitombovharidza mamwe machechi. Handimuri kuzvinzwisisa. So at the end of the day, inini ndakuudzai, ndaparidza, as much as we are learning from Guti's death. Guti vana vake vatosara vari mabillionaire. Vana vaGuti vatosara vari mabillionaire. Ari mufundisi akadaro. Vana vake vatosara vari mabillionaire. Iwe semutendi semfollower hapana. Hapana. Guti anga achidyana naMnangagwa naMugabe kubvana. Saka it's up to you. Don't be fooled neChristianity. Chero varungu pavakauya kuno kuAfrica. The tool that they used to manipulate African people was the Bible. Saka don't be fooled neChristianity. Musafurirwe nekungofunga kuti Christianity inofana kungoita zidhumdhumsu. Pane pamwe, even I remember I'm a Seventh-day Adventist. And then I remember this guy was telling me ndichinda kubasa achinditi kwai usapfeke matrousers, pfeka hembe kana uchienda kuchikoro. Ndogara ndichikuudzai nyaya iyoyo kuti pane ndichinda kuchurch. I'm a Seventh-day Adventist. Tinonzi pfekai madrezi, pfekai chii. And then pandakatanga kuita apprentice. Hi dear. Yes, Penelope. Uri bo. Ndiri bo, uri sei hako? Ndiri right. Uri sei kwauri nenhamo dzavaGuti. Shemu dzaonekwa mufunge ndarwadziwa munhu waMwari mufunge. Aiwa zvinowanikwa. I guess age it was about time. 800 vanongoblesswa to live that long. It's a blessing. Time vanga vakura zvavo tongoti at least wo vafa munyasha vafa vachinamata. Yes. Nhamo yasarira isusu vapenyu. Nhamo yasarira isusu tofana kudzidza from kubva kuna baba Guti kunamata tofana kunge tichingonamata zuva nezuva veduwe. Yes. But unombozati pane vamwe vanhu vanga vari kuZAOGA vanga vasinganamate Mwari vachinamata vaGuti. Variko zvavo zvokuti vaiti vakanzwa kuti vaGuti vari kuuya kwakadai so kune musangano vaibva vatoti apa tiri kuenda nekuti fadha vari kuuya ivo vachingozviti kunge vanopinda ivo vasingapindi vachingonamata Guti chokwadasi. Zvekuti ndatirambe ngaticheme netariro, and there are so many lessons to be learned from it. Taura hako ichokwadi ichozvo. All right dear, thanks so much thank you so much. Tongoramba inini what I appreciate is we learn so at anything chinoitika mulife we should always have my lessons to learn and something to appreciate out of it. That's the best. Thanks so much. Okay. Thank you. Have a nice day.
Same to you, dear. Thank you so much. So, guys, ndiyo nyaya iripo iyoyo. We learn at any situation, let's learn. Inini ndadzidza kuti semfundisi Guti lived his life as a Christian man. At the same time, he lived his life na Caesar. Caesar is the government. There's Christian and there's Caesar. He sat on the tables. Never tongi venyika. He sat on the tables. We don't know, maybe pamwe vaitombosvika votiwo muri kukanganisa Mwari haazvidi. Pamwe ma-leaders airamba kuteerera. Maybe he was compromised. Vakatopiwawo mari. This is why we are seeing kuti vakakwanisa kuvaka empire yavo. But as leaders, we have to stand still kuna Mwari. Because Mwari haanambobvira amboti ma-leaders edu anofana kuuya kuzorarama in good life than vanhu vava vanoparidzira shoko. As people in my churches, learn from what other congregations are doing, especially outside the country. How do they empower my members in church? A lot of my churches that are outside the country, they use them sema businesses. Do you know kuti my churches akawanda are outside the country, are outside the African continent? Vanoti vanhu vakacontributa ma-tithes and offerings avo, vakacontributa ma-offerings avo, anomaintaina the church. Manotumira vana kuzvikoro. I hope kuZAOGA there are kids that benefited, that will be able to sit down and say, we benefited so much. Ndakaendeswa kuchikoro navaguti. Ndakagraduate because ndanga ndiri pascholarship yemahara. Ndakaita chikoro changu form 6 to kuita university yangu ndichibhadharirwa nevaguti. Those are the testimonies that kuda aMwari. We don't want social media to just talk about my buildings avanawo nemari dzavanadzo nemahospital avanawo. We want people. Strife masiwa ane church yaanoenda, but tinotoziva kuti kana une mwana ari kugona chikoro stereki anoendeswa pabhezari ikwaStrife masiwa. Ati muri kuzvinzwisisa. I've got a niece of mine ari kutobenefita from the Strife masiwa girl child empowerment. Akatobviswa kuZimbabwe akatoendeswa to a very nice beautiful school. Those are the leaders we want for tomorrow in our country, and I will keep talking about it. Ndakakuudzai kuti one day muchandoona ndave kuparliament. I will stand by the people of Zimbabwe. I will stand by the people of Zimbabwe. I have a dream, just like Obama had. When I am ready, I will definitely go. But nonetheless, let's look outside. As Christians, we are allowed to question people. I love you. Have a blessed day. It's not easy. People are mourning. We are respecting people, but my lessons ndo atinoda. Toda vanhu vanotitungamira. Guys, kuZimbabwe tatambura. It's not a joke. I'm a bitter human being. Nema situations ari kuitika kuZimbabwe. It's not about ndakwanisa kudya chikafu here kana kuti chi. Ndiri kuexile, ndiri munyika yevamwe vanhu. Saka anything concerning Zimbabwe, ndichamira ndichitaura because ikodzero rangu kuti vana vangu vagare zvakanaka kuZimbabwe. Saka vanhu vasiri kundinzwisisa where I'm coming from. Ameno zvenyu. Inini I'm a full Zimbabwean. Anything chinoitisa kuti maZimbabweans mupusiswe, I will talk about it. Chinoitisa kuti maZimbabweans tisafe tirambe tichitambura, I will talk about it because it's my right as a Zimbabwean human being. Kuti we have suffered enough, we have been so quiet for so long. Tichingosekerera until when? Izvezvi maporisa nema-prison guard ari kunzi izvoni akasainiswa mafomu nezuro. Rigging yatotanga on the ground kuZimbabwe. Zvatotanga on the ground kuZimbabwe. For how long are we going to be doing that? So at the end of the day, as Zimbabwean people, we need to stand up for nyika yedu. Hakuna muneba noya kutitaurira nyaya dzekuZimbabwe. I love you guys. I have to go. Stay blessed. Ne? I'll see you tomorrow. Ndichajoinawo ndoda kumbotaurawo naZigo.
You should follow Zigo. Pane, this guy, anotaura nyaya dzekuZimbabwe. He's an active journalist. He talks sense about the Zimbabwean nyaya. So you can also follow him if you want to hear my latest news. Zimbabwe. I love you guys. Bye-bye.